cejas? Where is the gallina, chicken, pollito, can, lápiz, pencil. And the dedo. The dedo is good. Yeah. Oh, wow! Muchachas, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mitote como nos gusta. Así es, Epifanio, ¿cómo estás? How are you? Very good. ¡Ay! Hace varios días Ana Sarelly subió un video de un tutorial en inglés que la verdad pues Ana Sarelly sabe very good English y entonces retó a Rosy Mcmichael para hacer el mismo video hablando en inglés. Y yo dije, yo lo quiero hacer, yo me quiero divertir porque no sé inglés, lo hablo muy mal. O sea, sí sé, sí le entiendo, pero my pronunciation is very bad, very bad. Entonces, pues se me ocurrió, no sé, me quería arreglar para grabar el video de la placa de los 100,000 suscriptores que ya está ahí abajo, pero que estoy esperando a la niña que vive en mi casa para abrirla juntas. Y pues voy a grabar ese video y pues dije, ¡hazlo! ¡Haz más tarugadas en este canal! Y aquí me tienes. Entonces, pues nada, me van a acompañar a hacerme este maquillaje y voy a hablar en inglés pocho, con todo respeto para todos los que hablan inglés. Entonces, ¿qué te parece? Sí, vamos a empezar. Ponte abusada porque salgo sin maquillaje en 3, 2, 1, ¡Dale pues! ¡Oh, I'm scary! Hello, I'm Tere. I'm scary because no sleep with forget it. Voy a picar esto ya because I need makeup. I forget. Ay Dios, because water and the makeup. I no need. Oh, forget it. Okay. It's amazing. Oh, amazing. In the O'Hara's. The part of Hera's. Good. Epifanio. Amazing. Amazing. Yo me acabo de salir de bañar. I'm fresh. ¿Cómo se dice lechuga? I'm fresh. You como wanna lettuce. Lettuce. Good nose. Oh, yeah. No, me no sleep. ¿Cómo se dice? Últimos. Ay, esto está difícil. Últimos días. And O'Hara's. Se me terminó el polvo translúcido. No, el polvo translúcido no. Ese sí tengo, el compacto. Compacto polvo. And pues así lo makeup easy. Makeup easy. Easy because I need tener beauty and when open my placa that 100 subscribers. My YouTube channel. Ay, hasta que dije algo bien. Ya me pinté las cejas, you know. Is makeup pretty makeup. I'm going to sponge with difuminar. You know, it's cakey to makeup. Where is the cejas? Where is the Ay,
Ay, sí sé cómo se dice cejas, pero ahorita estoy manteniendo la intriga. Me voy a ver un poco blanca, pero es por my luces and blues, t-shirt, black and white, black t-shirt, and it's the pancake. Pero because no problem, I'm happy. It's English. Epifanio is English. Okay, you know. Me understand. I'm going to the concealer porque lo leí aquí. Good. Oh, wonderful. Woohoo! Tengo que repasar. Es que cuando no practicas los idiomas. I'm going to the cocinero because no pasa nada. Because lo remediamos rápido. I need coffee. Ay, hasta que dije algo bien. ¿Te fijas cómo lo que me interesa lo digo bien? YouTube channel y I need coffee, sí me lo sé. Yo going to the school, tenía one mother, religious, nos enseñaba English, very bad. Se me secó el corrector por talking too much. Everybody, yo, hi, I'm talking to, I'm going to use my cena and the cooking in the kitchen, and I'm going to apply and my cena. Oh yeah. Gallina, chicken, pollito, can, lápiz, pencil. I forget my pencil to ceja because I'm welcome. Espérate. I can't believe bolsa. Lo encontré en the bolsa. I'm rebelde. Voy a welcome to sacapuntas. Ahí voy. No me tengo nada, ya estoy sacando la punta. Oh my goodness, and the ceja. No. Oh my God, welcome. Oh my goodness. It's so terrible. I'm Woohoo! Me quedó un poco grande, pero because I know, no problem, because no problem. Today is a good day. Oh my God, it's amazing. I'm going to make up to eyes with it's crazy. Find the tail, the root cosmetics. It tiene maicena un poco. Maicena. I'm so sorry. No. Tonos brown. Latina, si es brown café. Este café, brown shadows. Voy a aplicar. No. I'm going to blanco, white. And the dedo is good. Yeah. Oh wow! One day, I pensé,
Oh, English not for me. No, yo only Spanish. And I'm very arrepented because no going to a class for English. Pero aprendemos juntas. Yeah. Oh, beautiful. I like it. Oh, good. Ahora voy a quitar un poquito de maicena para no empanizar mucho. A no verme. Oh, que se cuaje. Otro café. Brown. It's easy. Oh, brown, very good. Saca polvo. Coyapli. This the OP external. A little, no more. Oh, I can't believe it. Yeah. Oh, it's very good. It's very special. Oh, my vecina, I'm going to grita. Todos aquí in the vecindario and neighborhood, and gritamos. Good. To finally eyes, because easy. This is. Oh, smoky eyes. Oh no. Oh yes. Brusha. Oh. Woohoo! This contour with Root Cosmetics again. No tengo otra. Oh yeah. Oh, please, too much. No problem. Pues, as to make it to love, nowhere. ¿Lo dije bien? ¿Me entendiste? You know, no me entendiste. Okay, forget it. Oh, tengo parado el pelo. Sorry. Oh, yeah. What time is it, please? No. Mens. Aquí, debajo del ojo. Thanks, Epifanio. I forget a rímel. I play rímel. Yeah, thank you. Very, very special for me. It's beautiful. Yeah. The Profusion Glam Face and Face Makeup Case. Apply to the highlighter because I'm reading. And oh yes. Oh, beautiful nose. On the highlighter because I need to write to the placa to 100 subscribers. No gusta. On the boca, pollito, chicken, gallina, que lápiz, pencil, ventana, window. On the boca, se me fue cómo se dice boca, qué feo, pero pues bueno. I'm the Revlon Ultra HD matte lip color with very special, cute. Oh, aquí me quedó manchado, pero pues ya ni modo, modation. Easy and glowy onto. Oh, beautiful. Ya me vale estar hablando así que pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Pues creo que te ves un poquito menos peor. Es un maquillaje que te puedes hacer sencillo, si necesitas salir a algún lado, que no te vas a angustiar, que si la rayita, que si es rápido. Y me gustaron mucho las pestañas. Estas son las pestañas Marifer
número 747S. Así que espero que te haya gustado. Regálame una manita arriba si fue así, si no también, por el amor de tu santa madre. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos y no te pierdas el merequetengue teresiano. Y también recuerda seguirme por todas mis redes sociales. ¡Ay! Y también es que Epifanio estaría padre que etiquetaran a Ana Sarelly y a Rosy Mcmichael para ver si así me pelan y pues somos amigas y pues hacemos video juntas, o a lo mejor, pues no sé, a lo mejor pues me siguen ignorando pues porque no me conocen. Así que bueno, yo me despido, les mando muchísimos besos.